precedent, 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 a historical precedent, a historical precedent, set a precedent, set a precedent, without precedent, without precedent. This decision has set an important legal precedent. This decision has set an important legal precedent. There's not much precedent for women taking leave. There's not much precedent for women taking leave. Proceed. Lunch will be preceded by a short speech. Lunch will be preceded by a short speech. Unprecedented. Crime has increased on an unprecedented scale. Crime has increased on an unprecedented scale. The government will set a dangerous precedent. Precedent. Credulous. 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 Credulous investors. Credulous investors. Credulous as a child. Credulous as a child. A credulous person. A credulous person. Clint charmed credulous investors out of millions of dollars. Clint charmed credulous investors out of millions of dollars. Few people are credulous enough to believe it. Few people are credulous enough to believe it. Credible. We've received credible information about his location. We've received credible information about his location. Incredible. The movie tells an incredible story of success. The movie tells an incredible story of success.
Children are more credulous than adults. Credulous. Implement. 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 Implement a policy. Implement a policy. Implement a plan. Implement a plan. Implement a new system. Implement a new system. Our new system will soon be fully implemented. Our new system will soon be fully implemented. I wondered how I might implement his plan. I wondered how I might implement his plan. Implement. A sharp-edged implement was used to chop wood. A sharp-edged implement was used to chop wood. Implementation. Our project should be done before the implementation of the new law. Our project should be done before the implementation of the new law. We have decided to implement his plan. Implement. 안녕하세요. 이미지 보카를 함께할 저는 주혜연입니다. 오늘의 영상 잘 확인하고 오셨나요? 자, 우리 오늘 함께할 첫 번째 단어 precedent란 단어입니다. 먼저 발음 연습 같이 시작해 볼게요. precedent, precedent, precedent. 첫 음절에 강세를 두시고 강세를 받은 모음만 에라고 발음하고 나머지 모음들은 다 약하게 발음해 주시면 되겠습니다. precedent. 설예 혹은 판례라는 의미를 가지고 있는 단어예요. 자, 이 단어의 어원을 살펴보면 우리가 이미 많이 익숙하게 접했던 어원들로만 이루어져 있습니다. 일단 뭔가 풀이가 붙으면 앞에라는 의미가 있었다라는 것도 우리 같이 공부했었고요. seed가 가다라는 뜻이 있거든요. 그러니까 앞서서 간 예. 그래서 이것을 먼저 있었던 일을 살펴본다. 전례, 설례라는 말로 사용하는구나. 이렇게 기억을 해두시면 되겠습니다. 자, 그러면 우리 조금은 어려운 이 precedent란 단어를 사용해서 먼저 짧은 예문부터 같이 만들어 봅시다. 자, 역사적인 어떤 선례입니다. 역사적인 전례입니다. 라고 한번 이야기를 할 때 역사에 정말 길이 남을 만한 그런 전례이다 라고 할 때요. 역사적인이 영어로 historical 하시면 되거든요. 그래서 a historical precedent, a historical precedent 이렇게 표현하시면 역사적인 전례 이런 의미가 되겠고 하나만 더 해볼까요? 전례를 세우다, 선례를 만든다 이런 의미예요. 자, 요럴 때 세우다, 만들다 뭘 쓸 수 있을까요? 예, 간단하게 그냥 set이란 단어 사용하시면 됩니다. 그래서 set a precedent, set a precedent 라고 하면 전례를 세운다 이런 의미가 되겠습니다. 아니면 이번에는 전례가 없는, 유례가 없는 이란 표현 많이 우리 들어봤죠. 자, 이럴 때 뭐뭐가 없다라고 할 때는 그렇죠. without만 붙여주시면 되니까 without precedent,
without precedent. 이렇게 표현을 해주시면 전례가 없는, 이제껏 예를 찾아볼 수가 없다라고 할 때 쓸 수 있는 표현이 되겠습니다. without precedent. 자, 그러면 우리 같이 이제 문장도 한번 만들어 봐요. 그 결정은 법률적으로 아주 중요한 그런 선례를 만들었습니다. 이렇게 한번 해보려고요. 일단 결정에 해당하는 그 영어 우리 알고 있습니다. 그쵸? decide의 명사형에 해당하는 decision 이란 표현 쓰면 되니까 this decision 뭐 이렇게 표현할 수 있겠고요. 자, 그 다음에 우리 아까 선례를 세우다라고 할 때 동사 set 쓴다라고 이야기했잖아요. 그러니까 중요한 선례를 세운다라고 하시려면 set an important precedent 뭐 이런 식으로 표현하실 수 있겠습니다. 자, 근데 어디에 있어서요? 법률에 있어서 법률적인 선례이다 라고 했으니까 법률적인 legal 이란 말만 앞에 살짝 넣어주시면 되거든요. 자, 그럼 쭉 연결해서 한번 문장을 만들어 봅시다. 자, 그 결정이요. The decision 혹은 this decision 자, 만들었습니다. 아주 중요한 그런 법률적인 전례를 만들었습니다. had set an important legal precedent 이렇게 표현해 주시면 되겠죠. 자, 다시 한번 천천히 연결해 볼게요. 이 결정이요. This decision 세웠어요, 만들었어요. had set 뭐를요? 아주 중요한 법률적인 전례를 만들었습니다. An important legal precedent 괜찮습니까? 네, 잘하셨습니다. 자, 그러면 우리 precedent라는 단어를 사용해서 이번에는 파생형도 좀 알아보도록 할게요. 자, 일단은 뭐뭐보다 먼저 일어나다 이렇게 그냥 동사로 표현할 수 있어요. 자, 그럴 때에는 명사형에 해당하는 어미만 쏙 빼버리면 되니까 precede 해주시면 되거든요. precede 뭐뭐보다 앞서서 일어나다, 먼저 일어나다 이런 동사 표현이 되겠고요. 자, 아니면 전례가 없는, 유례가 없는 이란 표현을 그냥 한 단어로도 해결할 수 있습니다. 어떻게? unprecedented. unprecedented 이렇게 표현하시면 전례가 없는, 유례가 없는 이란 의미가 되겠고 없는에 해당하는 그 기능을 앞에 on이 해주고 있구나. 뭐 이렇게 연상해서 기억하시면 되겠습니다. 네, 이렇게 해서 우리 함께 공부했던 이 precedent에 해당하는 표현들이요. 영상 보면서 다시 한번 정리해 볼게요. Precedent. 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 A historical precedent. A historical precedent. Set a precedent. Set a precedent. Without precedent. Without precedent. This decision has set an important legal precedent. This decision has set an important legal precedent. There's not much precedent for women taking leave. There's not much precedent for women taking leave. Proceed. Lunch will be preceded by a short speech. Lunch will be preceded by a short speech. Unprecedented. Crime has increased on an unprecedented scale. Crime has increased on an unprecedented scale. The government will set a dangerous precedent.
precedent. 네, 우리 오늘 두